egy kicsit ezt föntebb hangosítom, és most ott én itt, jó. Sziasztok, köszönjük mindenkit, mi van most? Szombat délután, az van, szombat délután teljesen vagyok fejben. Szóval üdvözlünk itt szombat délután, amikor Final Fantasy 16-tal térek vissza. Ég áldja meg. Elnézést, szóval Final Fantasy 16-tal térek vissza. Összességében van félfölden abba hagytuk, annyi történt, hogy legraftoltam egy új kardot, ami nagyon szexin néz ki. Kicsit többet a damage-ünk. Ennyi történt. Szóval, ugye ott hagytuk abba, hogy megvertük Gundát, mindegy, valami gépetűs ellenfelet megvertük, akit levettük a szél erejét, amire egyet, hogy emlékszem, hogyan kell használni, nem emlékszem semmire. Mindegy, és el kell mennünk most igazából King's Fallba, hogy megtudjuk, hogy ott mi a fene van. Ennyi. Szóval ezt fogjuk most csinálni. Pörpök. Igen. Szóval, és oda már nem is mehetek. Értem, tehát nem, mindenképpen ide kell jönnöm, jó. Szóval megszereztük a szél hatalmát is, továbbá láttuk ugye a másik tüzes alakot, aki valószínűleg a testvérünk lesz, ugye a Főnix-szel. És meghalt a csaj, igen, a villám fickó, aki meg velünk van, ő pedig nincsen túl jól. Ennyire emlékszem. És az, hogy cutscene nézzünk, ez nagyon fontos. Cutscene nélkül ez. Then the blight came. The people left. And just like that, it was deserted. Ez egy... És itt mivel mentek az emberek? Gyalog? Na, hogy ezen kocsival nem mész, az hód biztos. Vagy izékkel a bőrbökkel futkostak? Still feeling sorry for yourself? Don't. Please. Think about it, Clive. The rumors all point to... That was an Imperial signal. They shouldn't be here. The old fort's been abandoned for years. Our little chat can wait. I need to see what the bastards are up to. You go on ahead and meet up with Gab. But we both know that... No buts about it. De akkor sem tudod, hogy ki a másik tűz izé, aki ott van. Na mindegy. Gyere, Dogletto. Megyünk. Hogyha egyszer emlékezni fog, hogy hogyan kell játszani, az sokat fog segíteni. Hunter and the Hunted. Jó. Szóval, pillanatot úgy is simogatni, jól láttam? Igen. Don't feel good, boy. Nagyon jó. Most már boldogabb ember vagyok. Mondja, a támadás. Jó. Oké. Nem, mivel dodge-olok. Oké, ezzel. Jó. Itt vagyok fejben. Mindenre emlékszem. Pókok! Hogy a pokol kínjába a pókokkal. That's enough. Komolyan, amúgy játék én nagyon szeretek, de mi ez a zene? De mindjárt sírva kavarok a pókokért. Legalább Hooknál volt pénz. Már más nem. Meg kell mondjam, a zene nagyon vicces. Látunk végre zenét.
Ez egy Minotaurus? Troll, ki vagy te? Minotaurus. Egy pillanat. Amit elfettem megcsinálni. Mert vagyok. Jó. Kérek ki onnan a faltól, légy szíves. Hogyan váltottam ezeket? Valamivel váltottam, ez az. Megvan. Jaj, azt nyomtam. Szerintem dodge-ban voltam. Legalább tele volt pénzzel. Ez egy gazdag Minotaurus volt. Értem, miért volt egy kereskedő út, mert a gazdag Minotaurusok errefelé voltak. Tudjátok, mire volt szükség? Arra a cutscene-ra, hogy megnézzük, hogy ott vagyunk. És ez amúgy egy gazdag kereskedő út volt, ez ami mi vagyunk. Mindenki érzi a kereskedés ezen a részen, nem? Tehát, hogy így... Konkrétan ez egy ilyen hegyi út, amin lakni nem lehet. Szóval, mindegy.
újabb Minotaurus. Come on. Let me through. Azt fordultunk. That's better. Ó, tényleg az izéket nem néztem még meg. Mivel is hozom azt be? Ezzel? Nem. Nem ezzel hozom be. Nem. Igen, ezzel. Kell nekem, ír meg. Nem abbi kell. Van. Ezt és ez ugyan... Hogyan veszem elő? Bekerült ide? Nem. Ugyan... Ja nem, mert ezt én el kell betenni, hülye vagyok, itt kell betenni. Mégpedig... Ja. Ez ugye ennek se lesz nagy CD-je.
Hány szétcsúszik jószrakozás neked? Így csak fejleszted, nem? Igen, teljesen igazad van. Ott csak fejlesztés volt, másra kellett betenni. Így van. Köszönöm szépen az infót. Látszik, hogy professzionális vagyok ebben a játékban. Mindjárt megy egy Möltorosz és leüt minket a vízbe, hogy elvigye minket az áldatra és fölébredjünk valahol, ahol megmehet minket egy valaki. What is it, boy? After him! Don't let him escape! Gav! Hát Gav nincsen jól. Who goes there? This one's a deserter! Take his head! Ő legalább velünk foglalkoznak. Megnézzük az vert, hogy az milyen. Ez elég balanszos volt. Megint egy ilyen hülye Lancer idióta. Ez egy Viven és egy Lancer egyszerre. Örtöttem. Don't let him escape! Kill the deserter! Jó, még. Jó, hogy végig cutscene-ezünk. Jó. Még egy Cid. Clive, what's the situation? You're late! Gav's in trouble! What? The Imperials are on his tail! We have to get to him before they do. Understood. I'm here to even the odds. Any objections? Hát elvitted az XP-met, értem. Dragon. Take the dragoon. Think that hurt me more than it hurt him. Sorry, lad. Don't know how much help I'm gonna be here. One down, one to go. This time. Meg volt még egy kockultése, jó? Még egy. Not this time. There's a good boy. Too slow.
Nekem miért nem lett annyi HP, mint nekik? Kösz! Csinálj több sebzést! Haldokló naplovagja. Én is ilyen nevet adnék a rendemnek, hogy a haldokló nap. De legalább nála is volt egy csomó pénz. Én szinte is léptem. Ami nem számít, mert úgyis automatikusan osztja a statokat. Imperial Link. Cool. Hopp. Hát ő nincsen jól. Come on. Szuper. És eddig az ismerősünk az mit csinál? Help me, Clive! I've got you. Arcán így végighúzzák. Zseniális. There. Clive doesn't have your nose, I said. He'd stumble off a cliff, I said. That's the trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you. Truly. So, what news? Well, found out where your friend's heading for one thing. Gav, Him and his mate are on their way to your old stomping ground, Rosaria. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant fire, all right. he can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. You didn't dream it, Clive. He's out there. But who is he? Don't ask me. I don't bloody know. Hát lehetne mondjuk egy olyan gyerek, akiről nem tudsz. But I do know one thing. You're Nem gonna értem. find him and find out. After all, you swore an oath.
What? You swore you'd avenge your brother's death, that you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible and kill yourself if he's not. Sid, I... Don't thank me. Thank Gav. Thank you, Gav. Yeah, well, yeah. El is felejtettem. Az egy hét alienezés teljesen kivett ebből a ritmusból. The Deadlands have swallowed their roosts, like as not. We're running out of time. We'll be in Rosaria in a day or two. Back to where it all began. Jaj, vajon ki ez? Ő a testvérünk, akiről azt hittük, hogy meghalt. He must be stopped. Ki az a hí? Én? A csirketolvaj? Egy goblin? Ki az, aki meg kell... Nem, vissza kell jönnöm ide. Ha megint egy cutscene-t kapok, meg fogok hűlni. Jó, nem fogok meghűlni, csak... Spitting great gouts of fire he was like a bleeding volcano. Never seen a volcano. What? You think I'm having you on? Clive! Your friend. She's awake. He's awake. Right. Go to her, you fool. Ő a testvérem, nem? Ugye, azt hiszem. Vagy a gyerekkori barátom. Right, you lot. Enough slacking. Goots, come with me. Gav, go and get those wounds seen to. Oh, give it to me straight. How long have I got? So? All in good time. Let's make ourselves scarce. Miért? Itt állunk lent. Jill. Oké. Isn't the Moogle funny? Let's get this fixed before someone... Következő... It's true then. It really is you. It is. Clive! Leszúr minket. Na jó, nem? You're alive. Így is lehet mondani. Jogi, nem sokára megölöm magamat. So are you. I still can't believe it. Are your wounds healed? Yes. Talia told me what happened. Köszi a testvérem. Saved Tehát, my hogy ezt life. igazából a... After nearly taking it, I had no idea. Szerintem... Forgive me, but Amikor először láttuk, hogy how ő did you tényleg ever egy come to tűz... be there, Jill? Ilyen... Nem tudom mi a fele. Eunok. For them. Nem az. Hanem Akvanak vagy Metúró, akkor már szinte biztos voltam benne. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the
the end never came. My powers awoke, and everything changed. It all happened so fast. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield. See my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. What? What happened to Clive? What happened at Phoenix Gate? I killed him. It was me. I killed Joshua. No, that's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second icon of fire. The one responsible. Clive. When I think back to that night... Ez olyan, mintha az idősebb Joshua lett volna. The hooded man, he spoke to me. What did he say? We have found you. What did he mean? Clive? Az, hogy megtaláltak We should go téged. back there, to Phoenix Gate. Persze. I need to know what really happened. And so do you. You need to know for certain. And if what you told me is true, and you did what you said you did, then we will face it together. Te a testvérem vagy? A szerelmem vagy? Ki vagy te? Nem tudom. Elfelejtettem. Ki ez a csaj? All right. You'll be needing a change of clothes then. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. I'll see you soon then, Clive. És a csajnak miért kell ruhát váltania? Mi a baj ezzel a ruhával? Koszos? Véres? Rossz emlékek fűzik hozzá? Let's get this fixed before someone does himself. We're looking at half a dozen. Ez meg mi a jé... Mi vagy te? They even have a Mughal. I've never seen one in the flesh. Ez mi a túró, ez az izé? I'm sure it's said in my father's bestiary that they live deep in the forest. And that they never reveal themselves to humans. Mi ez? Mi ez a repülő macska denevér? Ne, UFO, mi ez? Nectar, you say? Clive. So it would seem. Yes? Mi ez az izé? Hogy néz ez ki? Ez is. That sounds painful. You! Newcomer! I need help. Egyet kérek elvitelre. It's my assistant. She left to gather soil, and I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check?
I have to know. All right, I'll go. Marvelous. Thank you. You'll be rewarded for your time, of course. Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwig. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. Hagyj priorizáljam ezt a borzasztóan fontos questet. Could really do with a proper place to train. Clive, I trust you're settling in? Egy büdös percet adottam itt. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more. You're certain. I don't doubt it. Seems to be the... We strive to be better than those we... Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of... I have 3 meals for... I'd be happy to help. Marvelous. The 3... You'll find one by the entrance and... Vagy hagyd priorizáljam ezt a borzasztóan fontos questet. Nem, ezek odakint vannak. És nincsen csak kocsmában, ugye? Isn't the Moogle funny? Nem az elfolyé van. Örülök neki, hogy ezt betették a játékba. Oh, what I wouldn't give for some wild Mickey berries. Can I help you, Kenneth? Do you... Is he sick? I would be... Nagyon jó. Nem fogom senkinek megadni az élettörténetét. Tehát, hogy így... Kaját hozok nektek. Back so soon? Kenneth. He wasn't wrong. The way Mike... It's not. You keep it... Oké. Ajtónál kell leadni a questet. És utána tudok beszélni a boltossal, akinek elmentek új cuccai vannak. Dogöv. Chocokeeper. I think that's everyone. I better let Kenneth know. Igen, igen. Gyere, Kenneth. Hogy beszéljek veled. Megint piszkáltam a ládádat, vagy most mi lesz? You're back. Here. Ez abból 0 arany járt el, mondjuk a questet. Quite something. A fact we are proud of, believe me. You have... It is the truth. Ez az. Pedro Cactus, nagyon szépen köszönöm az iszonyató csírt, köszönöm szépen a támogatást. Üdvözlőt József, az is csináltak előre, mi volt eddig a hétvégén. Kaptuk egy guildbugot. Hát az... Szuper. Magára, amit el lehet adni. What do you? To say farewell. Good decision. Better that than you've got a lot to thank that girl for you. I know. Now, what do you really want? We both know. Van egy lila kard, ami rosszabb, mint az új Gaia kard. Persze, hagyj vegyek egy Gaia kardot. Hagyj vegyem meg ezt is. Hagyj vegyem meg ezt. Arra nincsen pénz. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know.
Hát igen, én egy ilyen igazi rabló vagyok. Ezt You got out else? I reckon I can find a buyer. You got out else? I'll be thankful you got that much. Én nagyon hálás vagyok. Find a buyer. Off you go then. I should probably say thank you to Gav too. Well? What do you want? Not my best work, but it'll do. Yeah, that should do you. You can thank me later. That it? Fine. Ebből egyet. So your mind's made up, is it? We'll be leaving for Rosaria as soon as we're able. Back down memory lane, eh? Ja, valahogy úgy. Ez a terv. Rosaria ain't what she used to be, Clive. Not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you're with Sid, and she'll help you out. Understood. Sajnálom, hogy nem lehet úgy páncélt cserélgetni a játékban. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. You take care, alright? Hogyne? Oh, craphead goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. Valahol villámlik. Sorry to keep you waiting. Ready? Értem, sokkal föltűnőbb lettél, mint voltál. Jó. Ready. Amúgy miért köszöntünk el? Mármint nem akarunk ide visszajönni, vagy... Nem teljesen látom, hogy mi a terv. Oké, itt van a questünk. Pillanatról nagyon fontos, hogy elmenjünk Phoenix Gate-hez, de azt hallottam, hogy valaki elment földet szedni. Azt mindenképpen vissza kell vinnünk, mert... az nagyon fontos. Oké, data. Someone's in trouble. Borpók. Vagy az indapók, valamelyik a sok közül.
szuper! Az összes pókot megvertem. És volt náluk ilyen, ez, ami kell a fejlesztéshez a fegyveremnek. Are you hurt? It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new. I'm Clive. And I'm Martel. But what are you... Looking for you. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway. Just exactly what sort of dirt is it that you need? What I need is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. Csá! Soil then. There's certainly enough of it here. But is it dark, rich, and fragrant? Igen, szeretnék egy kis földet. That should be enough. Van még egy loot, azt felveszem, aztán megyünk is. Jó, én tudom ki, azt mondja, hogy az obeliszkkel talán el tudok teleportálni vissza a központba. Talán... This isn't the first time I've seen one of these. Ezzel teleportálok, nem? Kell mennem a mapról? Ja, gondolom, akkor ott lesz a teleportunk, ha ezen átmegyek. Hopp. Szerencsére megcsináltuk ezt a fontos dolgot. Mondjuk, ez már egy kicsit open world-ebb élménynek érződik, mert valamit csináltam, ami nem azt mondták, hogy oda megyünk. És én gondolom, hogy elköszönt tőlünk mindenki, hogy mentek, soha többet nem találkozunk fél, szóval jöttem vissza egy adag földdel. Imádom ezt a gémet. Annyira vicces. Egyszerűen nem tudom komolyan venni. Próbálkozok, de nem tudom. Not the girl. The soil. Did you bring it? Glorious! When Martel came home empty-handed, I almost met with this. Wait, so you were never... Worried about me? Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about... That's all right. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small... Although, you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? I know it's not much, but it's something. Igazából amúgy miért fogadom el ezeket? Tehát, hogy így... Nekik ez jobban kell. Nekem nem nagyon kell. Kimegyek, megverek pár Minotauruszt, azt már is lesz pénzem. Not likely to thank me if I do. Kész a quest! És kaptunk érte 18 XP-t! És ezt a nagyon fontos cuccot, ami arra jó nekünk, hogy felfejezzük a kardunkat. Ez a quest megérte. 10/10 quest. Bármikor elmegyek újra földért. Gyere Kovács, van ilyen vigymulám. Ilyen növénykedhem. Gyere ide. Nem. Azt mondja... Úgy. Van valémaből, vagy miért tököm el, hogy... Igen, ez az! Deblage! És fel tudom fejleszteni ezt. Pénz és hírnév állt a házhoz. Meg a plusz 2-es fegyverem, meg kardom, meg övem, meg mindenem van. Amikor elmegyek megint földért. Fel tudom fejleszteni a fegyvert is, meg az övet is. Oké, akkor menjünk ide. Olyan régen volt már cutscene, úgy izgulok.
Ja, jó, oké, hú. Ah. Itt egy interaktív novellát játszanék, néha azt érzem. Rosaria. It's been 13 years. But this breeze, the smell of the grass, it's just as I remember it. You haven't been back either. I couldn't. Bran did keep a close watch on each other in the Imperial Army. You'd get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. I see. But mostly I was afraid. Afraid to go back. I know. But I'm here now. Thanks to you. Hogy érdekelne, hogy ki csinálta a csajnak a rapírját, mert olyan szempontból, hogy az Iron Bloodok vagy még azok nem tűntek túlságosan ilyen szofisztikált fegyverre használónak. Tehát nem egy fejszéje volt, egy lándzsája, nem pedig egy rapírja. Mármint, ez hogy a rapír az vagány, értsetek félre, nem ez a kérdés. De ki a franc csinálta neki azt a rapírt? Családja? That inn at the top of the hill must be Martha's Rest. Gav said the landlady's a friend. But can we say the same for her patrons? Imperials don't tend to take well to those with my mark. If anyone asks, I'm a branded soldier, sworn to protect my noble mistress. Mi vagy te? Az ott micsoda, megütöm. Úgy tűnik, hogy loot vagy. 4 lábon járó lootnak nézel ki. Bizony, hogy annak nézel ki. Cső! Au! Véres bőre volt. Jaj, de... Mi a békemek vagytok ti meg?
Ez az éles agyar. Na jó, van még egy adag ilyen mutyi itt. Vajon, hogy a karnak amúgy más a sebzés? Gyere ide! Szegény skorpiók békésen el vannak az út szélén, terrorizálják az embereket, én meg megölöm őket. Legalább minden egyes skorpiónak van egy éles foga, tehát hogy ha már más nem. Az a baj játék, viccen kívül, hogyha open world-é fogsz változni, én nagyon boldog leszek tőle. Jaj, mert megint ezek a hülye növénykedhek. Igen. Én azt hittem, hogy valami collectible növény lesz, aztán végül is collectible növények, csak meg kell őket először velnem, hogy collectible-jé váljanak. Esetleg itt valami meg akar enni? Amúgy, hogy mondjam, lehet, hogy én vagyok vele így, de nem érzem túlságosan biztonságosak azt az utat, ami mellett ez van. Tehát, hogy így eddig minden meg akart ölni a környéken. Ez csak ez én vagyok. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. Goblinok. Először beszélgetünk itt ezzel a questadóval, hát ha ide küldnék a goblinokhoz, mert azok eladták a tukhányát. Hello! Here, you couldn't give me... Ja, tudok segíteni. A bloody bearer. And still, better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here, you understand me, don't you? I need... These blasted birds must have caught a whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. I've got something special, needs delivering before... You couldn't run it up to Martha. Fine. That's the spirit. All right. Here. You and that... I'm owed a little something for it. If you'd be off with you then. Hadd priorizáljam ezt a borzasztóan fontos questet. Jó. Megyek megint random vadállatokat gyilkolni, és már mint a goblinokat. Nibi, üdít, jó szórakozás, nem jól telik eddig a hétvégi kapcsolást. Köszönöm. Kedves Final Fantasy. Én nem nagyon értek a Final Fantasyhoz, de úgy hiszem, hogy talán van összefüggés köztük, de nem úgy, hogy ugye kronológiailag egymást követik a sztorik, amennyire én tudom, hanem valamennyire a videók között van valami kapcsolat. Nem mertek egy semmi konkrétan azt mondani, hogy ez van, meg az van, mert nem vagyok benne biztos. Én úgy emlékszem, hogy valamennyi közös van benne. Vagy az utóbbi időben. Tehát, hogy az újabbak között.
bátorítabb kedves hölgyet, akivel együtt vagyok. Nem, én azt mondom neked, hogy alapvetően, amennyire én tudom, ismételten, a Final Fantasy sztorikhoz valamennyit segít, ha ismered a világot, mármint olyan szempontból, hogy minek voltak eddig a sztorik, de nincsen szükséged arra, hogy mit tudom én, ezt lehet, hogy tud játszani, azokat nem kell a tizet végigvinned, hogy oké, lássam, hogy mi történik és hol. Tehát, hogy amennyire én tudom, nem, erre nincsen szükséged. Megint amennyire én tudom, tehát hogy ugye elméletileg ez egy teljesen különálló sztori. Én nagyjából vágom a sztorit, hogy mi történik, oké, vannak kérdéseim, hogy micsoda, de lehet, hogy ezek meg kiderülnek útközben. Tehát nem hiszem azt, hogy valóban neked végig kellett játszani az előző részeket, hogy ezzel a gémmel tudj játszani, és élvezhess, szerintem. Azok, hogy milyen stílusú gémeket szeretsz, az meg, hát, érted, azt te tudod a legjobban. Nagyon szépen köszönöm a Risavot, üdvözlök újra az analiszták között. Üdvít, jó szórakozás kívánok, ez is remélem jól telik eddig a hétvégéd. A levegőben léptem szintet. Hát, meg szerintem a régi, tehát a legelső Final Fantasy-kat, az ilyen, nem tudom, 1-2 meg az ilyeneket, szerintem magát a rendszert megtalálni, meg egyáltalán, hogy legyen olyan, ugye azt hiszem, talán PS1-en mentek. De csak remélem, hogy PS1-en mentek, és nem éppen hülyeséget beszélek. Azért egy rendesen működő PS1-et találni, az egyetlen egy okból nagyon kemény, mert ugye a PS1 kontrolleren nincsen ugye azt hiszem analóg. Tehát nincsen analóg sticked. És az egy gondolat, hogy nincs analóg stick, maradjunk ennyiben. Hello, Bizon! Hoppáré. Gyönyörűen beledodzsoltam. Amint Vico Horn, bocsánat. Együttésre voltunk.
this time. Jó. Láda, ha jól látom. Én ugrálni szeretnék, nem azt szeretném kinyitni. Nem megyek át, hogy látom, már tudom. Martha's Rest. Ott van egy adag Imperial. Valami ló. Throw your weapons down if you want to live. Lenne, ha inkább kinyírnálok titeket. Mi lenne akkor inkább akkor, hogyha pofántek verve? Ezek is ilyen random értett ház mellett álló emberkék. Mert elégetjük, elhamvasztjuk őket. Igazi terror vagyok. Ez a játék annyira vicces, bocsánat. Szórakozok alatta. Random skorpiók az úton, megint. Mármint, mi ez? Kréklók. Szuper. Halálos virágok. Azért jöttem erre, és nem tudtam, hogy itt lesz egy lépcső, viszont a másik az ugye állt 2 darab imperiál egy madárka mellett, és gondoltam arra, hogy ők majd beszélgetni akarnak velem arról, hogy miért vagy így megbrendelve. I wonder if Martha is as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? Köszönöm, még oda kell adnom az istáló vezetőjének valami cuccot, és megmondanom, hogy amúgy terrorban van tartva az ember, aki az miattuk nem akartam erre felé jönni, mert ők ilyen impérium katonának néznek ki. You get some rest now. You the stable master?
this is for me. Right, not sure what some bearer's doing bringing it to me, though. Where's that fool of a pet? He couldn't come himself. His cup. Sounds about... He'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with them, if I know... Gizal green. Chocobos go mad for them, don't they? Don't get me wrong, but you can't get greedy. Still, I got my... Hős vagyok, kész a quest. 18 XP. Nagyon jó. És kaptunk érte érezett fogat, meg véres bőrt. Elképzelem, hogy benyúl a zsebébe, elővesz egy marék ilyen farkas fogat, hogy a kezembe nyomja, és nem tudom, hogy 3 ilyen nem lecserzett, csak ilyen frissen lenyúzott véres bőrt, hogy ne, vigyed. Meg amúgy még egy kicsit vicceset találok a játékban, hogy ugye 1000 valahány 1500 HP-nk van, és a páncélunkat plusz 12-t. Még egy százalékot sem ad. Igen. Hagy raboljalak ki. A timelik azok csak izék, könnyítésre vannak. Ez rising frames. Alapvetően ez annyira nem rossz. Increase healing potion, potence, increase attack, és mi a harmadik felmelve increase defense. Attackot azt le tudom venni. Nem ezt akartam nyomni? Nem, azt. Ezt cserélt ki a Rising Flame-nek a határa. Rising Flame az egyik main damage képességem. Ezerbe kerül fejleszteni. Amúgy olyan olcsó ezeket fejleszteni, hogy az valami hihetetlen. Ebből kapunk amúgy keveset. Ebből csoda kék cuccból. Mi lenne, ha lehetne pénzért venni? Így elmész, hogy jaj, hallod, mi lenne, ha adnátok nekem egy kis ilyen képességet. Ó, oh, boltos. Hello, boltos. Nálad is van gályakard. Meg ez a csodálatos cucc. Ez is. Much obliged. Ja, hogy 9... Ja, értem. Oké. Tudok zenét venni. Hát tudok adni. Van belőle pár. Na mindegy, nincs nála jobb fegyver, mint ami nekünk kellett, szóval annyira nem érdekes. Egy kicsit sajnálom, hogy nem találtunk azóta ilyen ez Beast Minotaurus, vagy mi a francot, mert ő eléggé jól tele volt pénzzel, főleg az imperiál katonák voltak jól tele pénzzel, szóval hát ideje lenne megverni valakit. Hello Marta! Hogy beszéljek veled? Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about.
Bearers don't have an easy time of it in Rosaria. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said you might be able to help us. Follow me. Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. Nem olyan nagy az a What lyuk. a nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. But he went out on another job. And he hasn't come back. Hát persze, hogy nem jött vissza. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. Én nem vagyok egy erős ember. Nem vagyok egy ügyes ember. De szerintem azon a hídon én is át tudok menni. De pedig óriási izékkel You harcolsz. said that he went out on a job? Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you. And that he's wanted at the bridge to Eastpool. Hadd priorizáljam ezt a küldetést. Az, hogy ez egy küldetésem mondtad. A játék azt, hogy így tele vagy a questekkel? Vagy én nem veszem észre a questeket? Hol megyek le? Did you hear the latest from Delmecchia? Very good to Eastpool. Here's the gate. And that must be the ladder. I don't care what your orders are, Brandon. Get away from me! What was that? It came from under the bridge. Ember egy kövön. Senki nem vette észre, amúgy, hogy ő oda fönt van ragadva. Ó, nem is vettem észre. Ő izé. Hold on, we're coming! Stay down! We're finished! Őt nem találták meg. You saved my life. Gondolom senki nem mondta, hogy sikítozik, vagy nem tudom. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn around. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. I best go and give my regards to the landlady then, hey? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. Of course. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. Leszírunk. Azt hittem, hogy ennél távolabbra kell mennünk. Jó. The trusses are still sturdy.
It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Egy kövenült. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. You're with Sid, ain't ya? Me and him, we go way back. Not as far as Martha, mind, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right, and she'll have her bridge back soon enough. We will. The bridge will be fixed when it's fixed, right? Ez a beszélgetés. A híd kész lesz, amikor kész lesz. Na, megnézzük, hogy mi van lent. Ott valami lootot még lent hagytam. Ott a loot. Ott csillog. Állj, hol van az a loot? Ahogy megyek pillanat. Honnan? Ott nem tudok átmenni azon a vizen. Én oda mennem. Ez az imperiálokkal gond lesz-e? Nem, el lehet mentük menni. Szuper. That's enough. It's over. Stay down. Excellent. Another fight. Nem akarok megbántani, de hogy akarsz fölszintezni, hogyha nem harcolunk? Az XP nem találod csak úgy a földön. Meg kell verni az XP-ját az embereket. Még egy bighorn, meg egy adag ilyen mutyi. Sziasztok, mutyi! That's enough. It's over. Mondja megtámad minket a virág. Stay down. Olyan nekem erre el kellett volna jönni. Biztos, hogy el kellett erre jönni. Mint a virág, bogarak, meg a marasságok. Oh, hello. Let's make this quick. That's enough. Egy kis fekete vér. Oké. És ez itt ennyi. Volt még egy bighorn visszafelé. Ott van. Tehát te van véres bőrrel, amit nekünk fontos megszereznünk. Kell pósra nyomni.
Jó. Fel van takarítva minden, ki van útolva minden. Mehetünk fölfelé. Nincsen tovább. Nem tudom úgy, hogy lesz-e olyan szempontból exploration, hogy tényleg ilyen nagyobb open world rész, nem egy ilyen kis mellékágak. Tudom én, ebben dungeonök, hogy olyan régi helyek, akármi ilyesmi. Nem tudom. You barely have to step. When he goes to Eastpool, leave him in the pile. Na, lássuk mi Ah, van. you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They've nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. Igen, portyázó, igen. Keep going out alone. Vissza lehetett menni az előző zónákra is, de szerintem lehet farmolni a zónákat idézőjelben, hogyha valaki azt akarja. But you're welcome to rest here until the repairs are finished. És tűrít egy portyázó, hogy egy nektek is We'll be delighted. Azt ez. Igen, vissza lehet menni. Can I get you a drink or anything while you wait? Flagon of Imperial Gold, perhaps? Tastes like swill, but it'll slake a thirst. No, thank you. Halk vagyok. Ja, lehet. I prefer the truth. Igazából erre van lehetőség, hogy halkabbnak hallasz. De... Szerintem az audiobeállítás. There were more of them when we were young. Far more. Is this the Empire's doing? Csak az, hogy halk vagyok, az eléggé... Sent away. Hát, a fenes tudja. They have, aye. Either to the Legions or Oriflamme. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand. Nice. So the bearers make up the shortfall. Time was they used to dole out crystals like sugar plums even down here in the provinces, but not anymore. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well... Ah, Thea! Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you? It was a bearer. The boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then? Just left it at the garrison, aye. Let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, you weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? Hát akkor ezek így születnek. Unbelievable, innit? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favour and take that to the Abbey. There's a darkness at the heart of this world, and I'd have you see it.
And we'll see it at an abbey. Glademond Abbey, on the shore of Sorrowise Bay. The abbot there is a friend. Tell him Martha sent you, and he'll show you what I mean. Understood. It was good, honest work building the aqueduct. Was it a lift? Make sure you're aiming that at the fish there, son. Fresh cuts. Get your fresh cuts here. I knew that children were tested, that a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed, to be hated by its parents through no fault of its own. Rákok. We knew nothing of what it meant. Meg fogtok halni a tökönbe. Did we? Megalokreb. Gyere ide te, megalokreb. Ott volt valami nagyobb. Mi a tökön vagy egy teknős? Te harcos teknős vagy? Ja, ő ugye azt mondta, hogy nekem támad. Jó. Ahogy te így köpködsz. Ó, értem. Nyomtam egy gombot, de az ne zavarjon a játék. Az a teknős az keményebb volt, mint a pikák eddig, de hát ez van, no? Ők az keménykednek velünk a teknősök. Ott a kövit neki? Ah.
Igazából azt az egyet nem értem, hogy miért van értelme szintet lépni, amikor a történetnek levellokkoltnak. Tehát ugye most én 21-es vagyok, és minden más is 21-es kb. Ezen a területen velem. Nem csak 19-esek. Pacak 10 kill a földön. Ilyen növények lent. Jó. A csokobókat nem fogjuk megtámadni. Akkor is az a két csokobó ilyen, vagy mi a túrók ezek? Madarak, nem tudom mik ezek. Pörbök. Te nekem fogsz? Nekem támad. Biztos vagy ebben? Úgy látom, biztos benne. Elcsokobó, jól mondtam. Hát, jó van, akkor ti is meghaltok. Jaj, ne, rákok. Egy hülye virág. Két hülye virág. Hát tudom, de én úgy látom, hogy egyelőre a játék ezt nem viszi túlzásba. Meg ahogy nézted, a legtöbb ilyen igazi giga nagy ellenfelt azért közben találod meg. Miközben te is át vagy változva ilyen vacká. Én is ignorálta azt, hogy izé...
Gondolom ezt a hírat majd azután tudjuk leengedtetni, hogy mindent megcsináltunk a környéken. Igazából amúgy mindig azon csodálkozom, hogy vannak például a sima katonák, mert az olyan szörnyekkel harcolunk, jó szörnyek. De amikor a sima katona jön és azt látja, hogy így az egyik haverját egy ilyen főnix szárnyat megidéző fickó tulajdonképpen így destruktálja, és a semmibe veri így egy másodpercet, ő miért gondolja azt, hogy tudjátok mi a tervem? Megütöm őket még egyszer. There's the abbey. Darkness awaits us within, I wonder. Let's go and see. Pókok. Okay. Ott a templom, 3 centire tőle, ilyen nem tudom, fél birka méretű pókok. Ahogyne. Úgy közül én is várom, hogy így sétálok az úton, azt rám lép egy óriás, tehát vagy valamilyen hasonló kaliberű dolog, így azt mondja, hogy jó napot. És így belandol a képernyőn, tehát hogy nekem is megvan ez. Amúgy az átlagemberek hogy élnek ebben a világban? Tehát hogy így őket így nem zavarja, hogy így 3 centinként szörnyek vannak? Ahogy viszont megnézek. A szélből amúgy van ez. Nekem ez annyira nem tetszik. Igen. Igen, ez nem rossz. Ez mi ez? Igazából ez amúgy a stun damage-ben baromi jó. Én ezt akartam mondani, ez nagyon jól töri a postjort. Azon filozok, hogy lecserélném-e erre. Ez amúgy nem rossz meg. Bocsánat. Hány ponton van? Ó. Oh. Kihagytunk valamit. Na, mindjárt visszaadok érte. Akkor megint cutscene. Good day to you.
I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please, follow me. I don't want to die. Az egy jó ötlet. Senki nem akar szerintem meghalni. Please, Father. Come in for the pain. I beg you. The light. It fades. I don't want to die alone. Így leszúr valakit. Á, nem halok meg egyedül. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can, for the time they have left. Tudnom ki, hogy miért. The curse has taken them. All of them. Ah! As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that. But we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. Nem is köszöntünk. Martin, köszönöm a követést így megkésve. Üdvözlök az analisták között, jó szórakozást kívánok neked. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. Ez az, amit nem értek amúgy ebben a sztoriban jelen pillanatban. Tehát vannak a bearerek, meg vannak ezek a dominantok, vagy dominantok, és... When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. Szóval ők azok, akik tudnak varázsolni, tehát actual hatalmuk van, és ők azok, akik képesek szuperszörnyekké változni, és el vannak nyomva. Én értem, hogy kevesebben vannak az emberek, de nélkülük, ahogy nézzük, az egész társadalom 70%-a nem működne. Tehát amit én nem látok, és nem fogom fel, hogy itt van például az mi karakterünk, ugye mi bearerek vagyunk, meg dominantok is, oké. Viszont konkrétan mi képesek vagyunk tüzet szórni. Oké, hogy azt mondja az összes random bunyi, hogy jaj, ne, a bearereket el kell nyomni. Oké, de hogy nyomsz el valakit, aki elhamvaszt? Tehát, hogy így biztos nekik is van különböző szintjük, hogy mi mennyire erős. Tehát, hogy valaki is éppen csak pocsolni tud, meg gyufát gyújtani. Na jó, de hogyha ők a mágia használók, akkor mindegy, nem... Értem én, hogy szegények nagyon el vannak nyomva, és szegények nagyon rosszul érzik magukat, de így... Miért nem mondják azt, hogy nem, azt így elhamvasztanak 10 embert. Nem kaptam vissza a kamerát, mert mérgelődtem magamnak. Bocsánat. Jöjjön, jó szórakozását, remélem jól telt eddig a hétvége, és köcsösök a streamhez.
cuts, fresh cuts. Get the fresh cuts. Don't be shy. Make Hát sure itt van, azt you're not hiszem, finished there, son. Keep them nice and fresh. vagy ez is egy bearer? Nem. Akkor nem csak a bearerek tudnak, nem értem. Mindegy. Nem értem, hogy a bearerek miért vannak ennyire megjelölve. Tehát, hogy azért, mert van egy ilyen jel az arcukon. Oké. Mindegy. Én nem tudom, tehát, hogyha ennyire hasznos a resource, akkor mi a Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Use profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. Yes. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. And know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Nekem az a kék cucc kell, nem csináltam ott aranyomot ilyen kék vacakra, nem lehet ilyen tanárt venni, hogy adj nekem kék ilyen XP-t. Mindenkit ez a cutscene átvágás. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. I knew a girl back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no
off, Saviour. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. De ő egy dominant? A dominantok is átváltoztak ilyen kővé? My fate. Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. And Jill, I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We'd best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. Hadd csinálj egy kis mellékküldetést. I have to find him. Can't talk now. You not. You want here? Of course. Thank you. That fucking snake played me false. Acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bear. Not bloody likely. That's it. I'll find the back. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right. You don't send... Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at it. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. We have to find him. I'd better find this Norris before Ronald takes matters into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot. What did he mean about being played false? Here, you're that bearer who works for Martha, aren't you? Curse my luck. I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp. Now I've... Hogyne. Megyek összedni a vackodat. Diszponoltak lent a dögök. Sziasztok, rákok! Never heard of crabs eating crystal. This should be interesting. Stay down! It's over. This must be it. No point spending any more time down here than I have to.
az egész mechanikáját nem értem a társadalomnak. Mint értem, hogy oké, vannak a bearerek, rendben van, nekik különleges erejük van, oké, ezt is értem. És ezért meg vannak jelölve, és utána szarul vannak kezelve, miközben ők azok, akik tulajdonképpen a harcnak a nagyját, meg mindennek a nagyját elviszik. Tehát ők a legeffektívebb tagja a társadalomnak, és... Hát... Azt nem értem, hogy alakult ki ez a rendszer. Tudjátok vele, hogy ha van ez a fickó, aki képes egy ilyen szuper szörnyé változni, na hát... őket nem szeretjük. Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating and... Nope. Super. Oké. Ahogy látom, a legtöbb ilyen random loot lent az újra spawnolt. A mobok azok nem, de a random loot az igen. You barely have to step out your front door. Good girl. You can't have got far. I better keep my eyes peeled. A lantern. At least I know which way he went. Errefelé voltak a haramiák. Akik már halottak azóta. I wonder if that someone was Norris. Norris. Norris, I presume. Leave me be. Azt Rudolf ütit jó szózást kívánok neked. Nem jól telik eddig és jó szózást kívánok. És köszönöm szépen a következő között. És Szotyi... Kék labdára köszönöm szépen a donatet, köszönöm szépen a támogatást. Nem kellett volna. Nagyon szépen köszönöm. Kék labdára. Jó. Azt a baromságot. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. I can't say I'm surprised though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Értem, az volt a kedvenc labdám, most már ezt én is tudom. There's few would have been so kind. And sorry. Ugyan már. Elég sok labda esett már áldozatul, így is. I've been called worse. Nem annyira meglepő. I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. All right. I'll keep a bearer without a brand. To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. You barely have to step. I'll be fucked if I'm need. There you are, Clive. How goes the search?
well branded? Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be. Shall we consider that the end of the matter, then? Or do you need to see a body? No. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. I wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughingstock. Szörnyű. Remélem, nagyon szomorú leszel. Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty. Thank you. It's not much... Portyázó, én látom, amit írsz. Mármint... What? Én látom, hogy írsz, nincs hang, meg kép sem. De szerintem... Én látom a control streamet. I hear the leathers are due to go up. Nem tudom, miért lenne ez portyázó. Martha said the blight had spread even further south, pushing yet more monsters down with it. I dare say we'll be seeing a few along the way. Then we shall have to keep our wits about us. Ne a technős ugormánynak itt van egy ilyen dög. That's enough. Portyázó F5. Au. Három centire a várostól szörnyek, ezt mindig is imádtam. Let's make this quick. That's enough.
Lassan odaérünk valahová. Nem biztos vagyok. Ó, most a pókok. Egy darab rékló. Hol meg ez a haramia? Az biztos, hogy a szörnyek, hogy a haramiák egy lépésre vannak. Gondolom megbeszéltük, hogy egymással nem harcolnak. Útperc. Szegények csak haramiáskodnak, azt egyből meg vannak halva. Ó, végre egy új másodlagos quest. Azt mondja. Hát az meg mi az ott? Az egy vivern? Igen, az egy vivern. Nem. De ez egy vivern. Hello, Mr. Vivern! Ow. Az ott még egy Minotaurus. Na, mondom, nyisd ki. Alatt, fog. Hát ez meg mi ez? Azt mondja, alatt. Hát, erre kell. Na, portjelző örök, hogy visszakaptál mindent. Nem tudom, hogy mi történt. It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. You there! Over here! Excuse me? I'll use that blade of yours. Curse my luck. I'm branded. No time to haggle with whoever Wait. That's the slumbering chocobo you're wearing. You and her Marv good. She won't begrudge me the use of you then. Well, there's wolves. We tried dealing with them ourselves, but I expect... Hogyne, megyek farkasra vadászni. Jövök, meg is ütöm őket, egy kis kezemeik oda. Megyek, ez a legfontosabb quest. Beast against Beast, vagy mi volt. Mielőtt elmegyek azokkal beszélgetni, itt oldalra láttam valami nagyobbat. Hello? Ott vagy? Hello? Jó.
Amúgy az, hogy egy ilyen nagy enemy, az 20 darab XP-t ér, meg 40 ilyen mutymutyot, és konkrétan, nem tudom, 10 darab ilyen repkedő... Van belőlük még egy. Jó. Néztem, hogy mi az, ami ott lóbál valamit, aztán rájöttem csak, hogy egy ugyanilyen Minotaurus kolléga van ott. Ott meg van még egy híd. Nem tudok átugrani rajta. Ne. Company? 2 darab ilyen skorpió mi úgy. That's it. No holding back. Azt nem értem, hogy a játék azt hitt, hogy minél ügyesebben harcolunk, annál több dolgot kapunk. De alapvetően minden ugyanaz dobja. Most vagy ennyire jó vagyok, vagy ennyire béna vagyok. Tehát ez a két lehetőség van, és magamat ismerve, az ennyire béna vagyokra szavazok. Look hungry, all right. Hungry than me. It's over. Jó. Gotta find this Bryce and let him know the road's safe. Itt mindent átnéztünk. Igen. Nem tudom, honnan lehet menni. Van többről. Goblin coin.
Nem tudom, hogy csak plusz 2-ig lehet fejleszteni az utcainkat, vagy van magasabb szint is. Bright? What's it to you? Your friend asked me to get rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Oh, Frederick! You oily bastard. I never served us well, bearer. Be sure to pass off that. Kaptunk 1000 pízt. Színadásommal van gond, vagy Twitch-el van gond? Look, the windmills. That must be Eastpool. Stay down! Amin csodálkozok egy picit, hogy a legtöbb ellenség, amivel mostanában harcoltunk, azok eléggé ilyen témenemék abból a szempontból, ugye, hogy pókok, növények, hogy így semmilyen nagyon érdekessel nem harcoltunk. Hát, talán a legérdekesebb ellenfelek azok a szélelementálok voltak, de az is egy ilyen legérdekesebb ellenfelek, tehát hogy így ja, azok nem annyira ilyen átlag, ők voltak goblinok, farkasok, virágok. Hiányzik az ilyen igazi madness, ami a Final Fantasy-ban szokott lenni, ez a nem tudom én micsoda. Szó szerint így tudom leírni a legtöbb ilyen ellenfelt, hogy ingom hogy micsoda. Érdekes. Ugye vannak gondok. Kendőt jó szórakozást. Hát, sajnálom srácok. Remélem, hogy attól függetlenül magát a videót jól teszi fel. Aztán, hogyha valakinek valamelyik rész kimarad,
esetleg YouTube-on is tudja nézni, tehát hogy így azokon nem tudom mit mondani rá. Legyen jobb Twitch! Kirabolom szegény farmereket, ott vannak egy adag véres bőré, meg egy az az enyém mostantól. Tudod, hogy ez egy másodlagos quest, hogy menjünk át azon a hídon. És nézzük meg mi van. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. Szegény nőt eltörtük a fenébe. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. Szerintem nekem több pénzed van, mint az egész faludnak. Na, mondjuk nem biztos. Hát 1000 aranyakat úgy osztogattak nekünk ilyen 5 farkasért, mint a hősöknek. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen kicsit paranoid, de nem igazán bízok az emberekben. Valahogy nem bízok annyira bennük. To take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived, and now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. yes, of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please, there is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Gyanús vagy nekem, te nő.
Túlságosan kedves vagy velem. Aki kedves velem, az vagy meghal, vagy hátba szúr. Remélem nem fogsz meghalni. Ha pedig hátba szúrsz, akkor remélem sok XP-t fogsz érni. Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Meg igazából egy bearer vagyok, hogyha valami Imperial Scout megjön, az mit keres ott? She really has been very kind. Years of killing. Ez a piros pötty. Without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. Szeretném megjegyezni, hogy egy idióta vagy azért. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? Azért, mert ő az egyedüli ember, aki meg tudja menteni eszületet attól, hogy elnyomás alatt legyen. Tudom, hogy ezt nehéz földolgozni, és biztos, hogy ki vagy készülve. Hundreds died. There were so many bodies. So many lives cut short in their prime. That day in Dalmekia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. Ez a második, amit nem értek. Miért megy egy sima katona ki háborúzni, miközben vannak valamik, amik hegyeket tudnak elpusztítani? Tehát, hogy így te mit csinálsz csatatéren? Így ott vagy, cső! És így állsz, hogy kemény vagyok. Ez amit ott sem értettem, amikor az Odin meg a mit tudom én ki a tököm harcolt. Így bele volt csatér, és így eltafott 200 embert. Mindenki így, éjjel, itt van a főnök, és így állsz, hogy baszod. Space Odyssey szórakozást. Igen, ő fagyasztós csajszi, új ruhában. Ő. You came back to me. The heavens must have a plan for us. Nem egy videójáték történik, semmilyen terve nincsen senkinek. Kiss! Yes! Mm. Ah! We should get some rest. Right. Az nem egy sodronyi, ami rajtad van? Clive. A sodronyban fogsz aludni? Az baromi kényelmetlen lesz. Sleep well. Mindegy. Do it! Space. Amúgy idő Space-re, hogy jól telik eddig a hétvégén, és jó szórakozást kívánok a streamhez. Hallod, aki misszelte a Quick Time eventet, hallod? Lady Hannah, perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke. Az előző ruhámat visszavehetném. Tényleg. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Az egy másik kard? Az egy új kard? Az egy új... Miért van nekem egy új kardom? Egy... Ah. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. Eddig volt egy sodronyvértünk, ami védett minket. Ehelyett most van végkivágású felsőnk. Upgrade.
fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. A szomszédja pedig beköpő és egy berernek, és az imperiok így levágják. Na jó, nem? Oké. És mi a tök karikát vettem föl. 165. Ez is a 160. Nem, az a kard az nem néz ki annyira rettenet szarul. If we follow the road to the north, it should take us all the way to Phoenix Gate. Haladjunk. Kevesebb róla, több armor. Nem tudom. Én nem tudok semmit. Ezek Final Fantasy páncélok, azok mindig olyan viccesen néznek ki. You? Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. Mindenki felismer minket. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. Space, úgy látom, hogy a legtöbb ember ezen a területen azért nem egy akkora pöcs. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. És senki nem találta meg őket. They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house. And still consider the Rosfield. Föl kell építenünk egy duchy-t. Lesz management mechanika is. Nem hiszem, de vicces lenne. They wouldn't be safe with me. Bearereket. A rabszolgákat alapvetően. Búzát! Ez! Búzát! Nem wheat, hanem bearer. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears Az emberekről beszélt. to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his Jó, mit tudom én? It would be my honor. Az kokain volt. Persze. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him. Mert az emberek, akik arattak, ők a bearerek. Akik dolgoztak.
my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. If you're buying, I'm selling. Come back soon now. Igen, csak hogyha ameddig egy bearernek nincsen konkrétan saját, ugye, ilyen mastere, ugye, akkor az Imperium elviheti. És hogyha lenne, akkor elvihetni kell. De mindegy. He's not here. Az emberek reményt látnak bennem. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Well now, unfamiliar faces. We're looking for an elderly bearer. You mean the old boy who always waits by the well? Yes, that... What business do you have with him, if you don't mind me asking? We are. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalifian. I was born and raised down Market Street and never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Nagyon remélem, hogy a Duchess-t megölhetjük amúgy. Annyira remélem, hogy kinyírhatjuk a francba. I'm afraid I can't help you with your bearer either. We'll keep asking around. De tényleg, azt a nőt, nem az árulásért, az árulással nincsen bajom, az egy politikai döntés. Csak hogy így, oké, hogy elárultad, de utána miért kell egy fasznak lenni? Tehát, hogy így elárulod, utána elteszed a helyét, élsz, ahogy éltél, azt mondod, hogy jaj, a kedvesem, aki meghal, én fogom tovább vinni a birodalmat, ha-ha. Ó, a birodalom is, és így előadsz valami fasságot. Nem kell agyonvered az embereket. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith's castle back in the day. Still thinks he's there now. You'd often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the pop. Thank you. Hey, hold on young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing. He'll be in the stables. You should go and have a word with him. Patrick the choco... Space nem ért ezt a földművelés, ez az a baj. I'm sorry, Jill. For making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Ez te egy bearer vagy. Nem beszélgethetsz emberekkel. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is... It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him. He's not in his usual spot by the well, no. You must be... I am. And this bearer you're... That's out. Super. Miért volt Fade to Black? A péniszért volt Fade to Black, amiközben nem értem. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me fight. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Igen, Ken, Csoki Maci, egyértelműen Nem. Csokober, nem. Thank you. I'm in your debt. Amúgy Space szerintem azért volt cutscene, tehát azért volt cutscene, mert valószínűleg oda-vissza kell menni, ahol át kell ugrani a hídon, és most tette be a játék azt, hogy ott át lehet ugrani a hídon. Szerintem. Nem biztos, de szerintem az történt. Still no
Mindenkit már agyon vertem, itt senki nem az utamban. Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. Nagyon jó. 4 darab ilyen muslica. Milyen ügyes muslica vagy. That's enough. Kétlem space. Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Majd elmondom mindjárt space. Nem kell oda menni, tévedtem. Thank you. Igen, a bearer az tetkós. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. Logikusan. Mindenkinek ezt kéne csinálnia. For Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stay behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, Majd eljövök itt a a rával. crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damned near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid who would gladly give a home to any bearer in need of one. Ja, szerintem hogy 60 óra. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Szerintem legalább 60 óra ez a game. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time.
regarding the future of the village and what might be done for Lady Hannah. After all, she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Ja, az van, tehát itt ez le van zárva, azt tudom, hogy ez fog kinyílni most, de nem nyílt ki. Az Nexus-ből volt, így van. Jó, szóval... Potion-t azt tudok venni? Árulsz Potion-t, barátom? Már azt vennék. Hello! Já, hogy ne árulnál. Ja. Here you go. Ja. Space. Gondolj, hogy most kinyitom az ajtót neked. Látod a gameplayt? Elvezed a gameplayt? Na jó, nem fogok piszkálni. The Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. The blight is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. No plants, no animals, no life. And no monsters. I suppose that's one small mercy. Ajtónak néz ki. What's this? Another relic of the fallen. Valamiért úgy érzem, hogy ezt az ajtót meg ki tudom nyitni valamikor. Ja, ez eléggé gyanús, hogy ez a Dungeonen. Amúgy örülök, hogy még a prologon nem vagyunk túl. Tehát, hogy a játék úgy van vele, hogy hallod? Szeretnél bemenni egy helyre? We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the lad's life force, and problems are all that's left. Ó, itt csak karra tudok majd püfölni embereket. Jó. I can hardly imagine what this place used to look like before the blight took it. I remember. It was beautiful. Space, tudod, hogy játszom az ilyen gémeket? Tehát, hogyha el lehet menni balra, és ott lesz egy küldetés, hogy tegyek össze 3, nem tudom én, kődarabot, akkor 3 kődarabot fogunk gyűjteni. Tehát, hogy... Amúgy a kezdőleget az main story volt. There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Igen, Space. Egyszer biztos. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Nem mint a számítana. Miért nem tudok oda sétálni, és közben megvenni még 3 nyonyi ellenfelet? Kardok! Ez itt, gondolom ez itt Le Blight. Ott is van Blight, meg itt is van Blight. A Blight az így honnan jön? Így mindenhonnan? Ez milyen távol van ez a hely. Végre endgame. Hol? Endgame.
almost as if time had stood still. Látod a növényeket? Azok elhamvadtak volna, szóval nem. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Let's have a look around. Space. Nem, hogy mondjam, nem épített föl az izgalmat, hogy utána egy hideg zuhanyként fejezd be a történetet. Amúgy nem akarok senkit megbántani. Tudom, hogy meghalt az apja és a testvére, meg egy csomó mindenki, de amúgy őszintén, ahogy védték ezt a várat, amikor ide jöttek, meg is érdemelték. What is it, Torgub? Space, azért kéne tudnod, mert ha nézted az első részt, akkor tudnod ki, hogy mi történt ott. És így... That's him! He's the only one who can tell me what happened. Én nem akartam. Na jó, bocsánat. Nem tudom, mi történt. Az agyam az sokkolta magát, megint. Üzgült a fejünk fölé, nem, álltunk, nem baj. Igen, az emberünk megint eltűnt. Pénz az valószínűleg egy elhamvadt ember volt, akit a harcunk adott hátra. Komolyan? Wow. Nem hisztek el, de nem tudjuk, hogy hol van. A Captain Obvious mindkettő. Damn it! It's like a bloody eel. What is this place anyway? Some sort of shrine? Oh, sorry. Kutyafarkas, farkas kutya. This is the hall of the gate. The gate? It's a relic of the fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Yeah. Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Where the hell did he go? Be! Mert ő a testvéred. Igen. He couldn't have. Dehogy is... Yeah. He'd need the power of the Phoenix. Oh, wow. Nem Space, tudjuk. Tehát láttuk az arcát, tudjuk, hogy kicsoda. Már a történet elmondta nekünk egy ilyen 2 órával ezelőtt, vagy egy ilyen másról ezelőtt, hogy ő a testvérünk. Thank you, Joshua. Jaj. Are you sure about this? Nevermore. Na, ez meg átmentitek Edgar Allan Poe-ba, azt nézzük. Nevermore. Ez az végre valami elektronikus zene. Let's see if this one opens. Could this place really be a fallen ruin? You could hardly call it a ruin. It's perfect.
Like it was built yesterday. Na, gyertek harcolni! Keljetek föl, ti szutykok! Jó, viszont a kombat után egy gyors WC szünet lesz. Lift? Á, nem lesz kombat, cutscene van. Vagy kombat lesz? Robotkákok. What do we do? The usual. Stay down. Amúgy Space az nem annyira meglepő, mégpedig mindjárt... Hát ez nem annyira meglepő, főleg azért, mivel ugye a Fallenek maguk, akiknek a cuccait most gyakjuk, ők ugye ilyen precursor civilizációit, akiknek actually, tehát azt el is mondják az elején kb. A sztorinak, hogy ugye nekik rengeteg romjukra ráépítkeztek az emberek, mert nekik ilyen mondhatni tökéletesek voltak az épületeik, tehát nem rongálódtak, meg semmi bajuk nem volt. Na például ezek a cuccok már Final Fantasy-snak érződnek. Miről beszéltek ezek Fallen ruinok? Nekem ezekben van, hogy ekkora terület teljesen semmi. Amúgy ez az érdekes kérdés, hogy elmentek ez egy ilyen nagyjából középkori sztorinak minősül ugye terület szempontjából, és ha belegondolsz, hogy a középkorban mekkora zónák voltak, ahol egy büdös ember nem volt, de nem voltak így egymás nyakán a városok. Oh yes, please do scan. Miért van itt 50 arany bíz? Boss fight. Yo. Looks like it can take a beating. Then let's give it one.
make sense to you? None. Let's find the hooded man and leave. Szóval azok a labdák... Az egy másik franchise, igen, én nem... Kire gondolsz? A karakter, akivel mi játszunk? Igen, őt üldözik. Megkérdeztem, hogy milyen erősségen két erősség volt story erősség, meg action erősség, és én action erősségen játszok, ahol challenging combat van. Whatever they are, I don't think they're friendly. Nekem jó lesz a sztori is. Would Joshua have had to run this gauntlet too? No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. Here we go again. Where will we end up this time? Surrounded by contraptions hell-bent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. Come on, let's keep looking. Még egy Guardian. Ilyen érdekes. Mi van? Áú.
That's enough. Look out! There's more of them. They'll fall like the rest. Akkor egy bolygón játszódik az egész történet. High potion. Jó. Azért van, mert én ennyire jó vagyok, Ken. I don't like this. Oh, look at that big boy. That boyus bigus. Nagyon jó. Hello! Hát meg ki vagy? Te vagy Bobby? Haha, bizony, hogy te vagy Bobby. Hát, hello. Na te mi vagy? Grand Guardian? Gretus Guardianus? Vagy mi a fene ez? Egyelőre nézzük, hogy az Iron Giant kolléga mennyi HP-val nyomja. Az jó lesz, oké? Okay? Aha. Jó. Rosszkor dodge-oltam. Oké. Okay. Readying atomic ray. Hát ezt nagyon csúnyán benéztem.
Fallen Iron. És most már pihen. És mielőtt folytatjuk, egy pillanat türelmet kérek mindenkitől, elszaladok mosdóba. Oké. Fordítása következik. It's done. What are these creatures? And why do they keep attacking us? Ők az őrök. Azt, hogy mik ők végül is nem kell tudnotok, mert alapvetően a középkorban éltek hülyeséget. They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Jill, look.
that some kind of mural? It's worth a closer look, whatever it is. Ideje egy dupla Iron Giant ellen harcolni. Ez inkább egy arénának néz nekem ki. Mint bármi másnak. Ennek a 3 méter sétának aztán volt értelme megint. Ezek az ilyen aprósokat, mint nem értek a játékban. Miért nem cutscene-ből cutscene-be mentünk, vagy cutscene volt végig, és ide érkeztem meg alapból a lifttel. Cső! A Lich kolléga az jól bírja. Nem olyan nehéz szegörölni. Oké. Wasn't like the others. It would seem this place holds even more secrets than we thought. Oda volt írva, az egy licsi volt. Rétek. Lights. Well, that did something. Ja, most kapcsoljuk be a hidat. Még egy ilyet megcsinálunk, és akkor elég fény lesz bent, hogy bekapcsoljuk a hidat.
ez mondjuk az, hogy Lich meg rétek vannak, ez eléggé fura lévén, hogy ugye ez egy Fallen Ruin. Oké, csak Spectre azt mondja. Spekterek. Nem tudok semmi speciális lootot. Gondolom ők a Blightnak amúgy a dögjei. Elméletileg, ha minden egyes ugye elemi erőnek van egy ilyen dominantja, és ugye a Blight az egy olyan erő, ami egy ilyen mágikus hatalom tulajdonképpen, vagy ha mágikus hatalom teljes hiánya, akkor logikus lenne, hogy vannak olyan lények, amik azt használják. Ergo a Wraith, meg a Lich, meg a Spectre, meg a tököm tudja mi van még itt. Ott jön a híd. Remélem senki se gondolta, hogy ott lesz egy híd. So, it isn't a dead end after all. Apparently not. Viszont abban biztos, hogy a Lich-ekkel meg kellett volna harcolni a Joshuának. Pedig. Kétszer tudok maximum hagytam. Master. Rendben van. Tudod, ez az, hogy Master. Tudom, hogy hány szintet lehet rajta fejleszteni, 2-t. Alapvetően. Tudom, hogy egy potion lesz. And look what's in it. How old do you suppose this is? 1,000 years? Gondolom ez ami vagy a Blightot hozta, vagy ami összeállt a Blight ellen az összes dominantból. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god? Pöpi! Megugrottál a széknek, te kis tökfejmacska. Tökfejmacskája vagy a világnak. You're him. The second dominant of fire. Who are you? Aha.
helyzet veled, töki macska? Mit csinálol? Nem engeded, hogy játsszak? Gál, nagyon ügyes vagy. Kontroller fejelgető cica. Mizu. I'm back. Szeretlek, te? Macskája a világnak. Joshua! De miért nem próbálsz meg segíteni neki? Miért nem próbálsz meg harcolni? Miért nem próbál... Miért please? Basz tud... Nem. A tököm ki van. Menjél, azt öljed. Változz át, azt üssed a hülye fejét annak a szarkupacnak. I did this. I killed him. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Clive. Joshua. I'm sorry. I failed you. Izmányos. Nem fog tudni ám játszani? Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. Így nem lehet majd játszani. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran. From everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Ezért az én asztalomon vagy, ne legyen már rám mérges. Te kis tök. Tök fejcicája. No matter how bitter the truth that awaits me, I will press on. Come, Ifrit. Show me who you truly are.
tudok kidodzsolni. Nyomtam egy rás. Jó, most már mérges. Nem, legyőztük. Space, a zenét hagyjuk. Üdítget újra. Elég volt már a sodamból? Hello, Bobby. Te vagy a gonosz Bobby? Still you deny it. Even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears. Too slow. Okay. Too slow. Ja, a dominant, átment Dominant of Fire-be az ilyen első módba. I see. You'd have me learn by example. Give me fire! Oké, ez...
tudok átmozogni rajta, a jó ég áldjon már meg téged, játék. Annyi AP elég lesz. Majdnem fullon van a HP-m. No escape, eh? It's all right. I'm done running from you. Together, then. It's time to find out who we are, once and for all. Oké. Ja, mit? Én elfogadtam az igazságot. Hallod? Igen, várható volt.
Hello, Teratlon! Itt jó szórakozást! Látnék is valamit. Az, hogy látnék is valamit, amit nem láttál. Üdvít Teratlon, jó szórakozást, csak hogy jól tettedik a hétvégén is a streamhez. Pixel háború. Pixel háború. Space, miért vagyok én így fit? Ezt nem tudjuk, viszont a lényeg az, hogy mi vagyunk a második, ugye ez az Icon of Fire, tehát ugye a Phoenix volt az első, mi vagyunk a második, és tulajdonképpen mi öltük meg emtük az öcsénket, de mivel a Phoenix ország föltámadt, vagyis 100% hogy föltámadt, mert azt láttuk. Azt nem tudom, hogy miért vagy te a második, de szerintem a kép, ez az én gondolatom, arról szólt, hogy régen a Blightot úgy győzték le, aminek valószínűleg a Wraith, a Spectre meg a Leech az alapvető ilyen megtestesülése, azt úgy győzték le, hogy az összes ékon összefogott, létrehoztak egy ilyen hatalmas alakot, és az visszaverte a Blightot. Valószínűleg ezt akarja megcsinálni ugye az uralkodó is, ugye a királyság uralkodója, aki azt tervezi, hogy minden egyes dominantot beszerez magának, mindegyikből egyet, és csinál velük valamit. Valószínűleg egy ilyen szuper dolgot akar létrehozni, amiben a teremtő összes erő benne van, és ezzel akar a Blight ellen harcolni. És valószínűleg én azért jelentem meg, ez csak egy gondolat, vagy azért, mert minden egyes ugye pozitív elemi erőnek van egy negatív oldala, vagy azért, mert a sima elemi erők, amik voltak, lószart nem csináltak azon kívül, hogy egymással harcoltak. És azt mondta a rendszer, hogy fuck that shit. Fire Shard! Ez az, meg Magic Ash! Nagyon jó. Háború, hát mondjuk. Én mindent megteszek. Tehát hidd el nekem, 6000-es föltöltésen vagyunk, ez a max, amit be tudok tenni a rendszerbe. Sőt még 7 is kaptam. Tehát még 7 is nyomunk. Főleg azért gondolom, főleg azért mondtam, hogy ugye képes vagyunk elszívni másoknak az erejét is. Kaptuk egy bronz trofit, ez a legelső bronz trofink. Tehát most vagyunk túl a prológon, srácok. Most. Clive, are you alright? Yep. Where is Doggo? There's nothing. Doggo? I'll be fine. Doggo? Where is the Doggo? No more chasing shadows. The hooded man isn't here. Tehát közben két tűzlény harcol egymással. Nem igazán tudsz választani, hogy milyen legyen. Hol van a doglettóm? Na, ide befért Fade to Black, mert most még kijövünk, az hülyeség lett volna. Random kődarab, acquired. Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. Yeah. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth.
How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Tudok bele kell, nekem közben harcolnom is kell. De csak nézed. What does he want? I wanted to spank you, brother, for killing me. Nem tudom, mi lesz. I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. És vegye fel egy másik felsőt, ennyit kérek. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. Nem, túlságosan boldogok vagyunk, valaki meg fog halni. Nem tudom, nagyon rossz érzésem van. Tuskidje, nem történt szar velünk. Ő Kim? Rokonom? Nem a rokonom? Ki ez? I have changed. Ja, sokkal szexibb lettél. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. Egy random katona voltál és egy háborúban harcoltál. Értem, hogy elő akarod adni, hogy te voltál gonosz, de elmentek embereket mentettél meg vele. They're what brought us back together. Na, Space, érzem, hogy egy láncs, hogy át fog szúrni mindkettőnket. Valami baromság fog történni. De megjön a csukjás alak. Csukjás alak? Nem. Kutyi? Ott a kutyi. És... senki nem vette észre az embert a romban. The disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Erre szükségünk volt. Meanwhile. Nagyon gonoszan kinéző kastély. Castle Dazbog. Mi a fasz? Boom! Az a titán? Az a titán, igen. A nőnek a feje van benne. A nőnek a feje van benne. A lába. A nőnek a feje van benne. Tudod, hogy a nőnek a feje van benne. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said, he said Sid paid him. Őt nem az eszéllyel tartjuk. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood. Hát... and send every last one of them to hell. Out. No! Yes, yes, my lord. A csajnak a feje van benne. Mindenki meg fog döbbenni, a csajnak a feje van benne. Együtt döbbenünk meg. És nem fogjátok el, de nem Sid küldte, hanem az a gonosz király, aki alatt a csaj szolgált. Micsoda plot twist. De mindenki érzi a plot twistet, hogy így pörög körülöttünk. Nincs azzal a baj, ha sok klisé van egy sztoriban, de amikor kliséből vagyunk, az kezd egy kicsit sok lenni. Ki ez a Sid? Igen, az a Han Solo karakter, a villámos faszi. Nem, ez nem a szelesnőnek a pasia, nem. A szelesnő a királlyal dugott, és az ő tervét akarta megvalósítani. Ez a fickó, ez csak egy random szexpartner volt, aki felhasznált, és az érzelmeit manipulálta, hogy neki dolgozzon. Ez a fickó erről szólt. És most azért küldték el a fejet ide, hogy őt rávegyék arra, hogy menjen levadászni Sidet, mert nem akar a király vele szarakodni, miközben a birodalommal harcol. Ez annyira borzasztóan egyszerű, és mindegy. De ezt a faszit nem értem. Szerinted, ha valaki elküldi neked a nőnek a fejét, aki te szeretsz, az így bejönne előre, hogy hallod, mondd meg neki, hogy én voltam. Az szólt a DHL futárnak, hogy én írtam alá. Azt mondja, mi ez? Giving, ami ez? Life can control over Ifrit, allowing access to economic abilities such as blah 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 and fiery lunge. Igen.
Limit break. Az. A limit break. Ehhez 2 gombot kell megnyomjak. Hú, te játék. Megyünk fejeket küldeni valakinek DHL-lel. The mayor I'd talk to him again about Lady Hannah amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right, we should arrange an introduction then. Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. Értem, az titánt fogjuk valószínűleg következőnek megölni akkor. Aztán valószínűleg meg fog halni Sid, elvesz függetlenül az erejét, és megmentünk mindenkit, leszünk az új főnökök, és valószínűleg azzal fogjuk folytatni, hogy utána neki megyünk a birodalomnak, mert azt mondjuk kéne, hogy ők voltak. Amúgy egy valakit akarok megölni. Az anyámat, vagy a mostoha anyámat. Jaj, nézzétek! Random imperiálok lejöttek szurkálni embereket. Hú, de érdekes. What happened here? Plep. Az hogy megpöktöste már kell? Bocsánat! Mi volt ez? És még? Oké. Értem, hogy ez egy ilyen nagyon tragikus ját akart lenni, és értem, hogy a mi karakterünkhöz közel állnak ezek az arcok. Who would order such a thing? Oké, megnézzük mi ez a limit break, limit brach. Jó. Ja, hogy az... Jaj, varázslótok is vannak, Kill all the ducal dogs! Ducal dogs? They were innocent people! Jaj, ez Captain. Oh.
Ne a lootunk! Önni fog egy ilyen hülye lándzsás szarkupac. Azért mondtam, hogy túl sok ideje jó dolog történt. All must burn. The bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command. My mother ordered this. Why? Clive. I know. You can wait. Not this time. Á, hogy ez egy ilyen hullámizé. De legalább volt náluk pénz. Hatalmas szerencsére az összes halott az itt van. Tehát, hogy így nem voltak a házukban, a mezőn kint, mindenki itt volt. Ennek például mi értelme volt? Amúgy, tehát megint ugyanaz a bajom az anyával, hogy karakterisztikusan gonosz és ostoba. Ez a kettő kombinálva. És nem értem, hogy tehát ezzel mit értél el? Oké, megöletted őket. Cool. De ezzel elvesztettél adót, elvesztettél egy csomó mindent. Tehát, hogy... Miért nem jöttél ide, fogtad el őket, azt tetted be őket a bányába rabszolgamunkára, mert így legalább éhen halva dolgoznak neked. Tehát, hogy így... Nem bírom az ostoba gonoszat. We knew East Pole was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! Ugye a titán mindjárt le fogja rombolni a vázisunkat. The way father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Miért? De mindenki Red Hardin azért. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do.
but it can wait. Ha az anyánkat öljük meg bármikor, hallod, leszarom a fősztorit. Ha csak így van ilyen mellékes, hogy a végén megölhetem, csináljuk. 120 óra nem érdekel. And we'd best be quick. Last I heard he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. Én abszolút megértem, hogy ez fontosnak tűnhet, de biztos, hogy erre ráérünk? Én nem akarok szívtelen lenni. De... mindegy, persze, hogy ráérünk. Hogy ne érnénk rá? Amikor kész vagyok, van egy lootom visszafelé, azt mindjárt megnézem. Nem nézem meg a lootomat. Loot. Loot, gyengéknek való. Now, rats, lead me to your nest. Ez az ember, ez olyan bújk... Kuka's message for your leader. If only he knew where to send it. Hogy vezetnek, mikor a másik irányba... Nem, ne hagyjuk. Nem érdekel. Ő oda fog találni, követni fog minket valahogy. Igen, szeretnék ide eljönni. Tudtam, hogy valami történni fog, ami rossz lesz. Ez 90% volt. Túl sok ideje jó dolgok történtek, és nem éreztük úgy, hogy szarban vagyunk. Szóval végre történt valami rossz. Szóval összességében nem tudom, ki volt az a nagyon shady ember, aki megnézett, hogy ha vezess oda minket. Mindegy. Ezen kívül nagyon tetszett ez a falulemészárlós jelenet. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. Jogi, mindenki meg fog halni. Enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. Romantikus készfogás. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? Ez a szene baromira nem illik ide. Kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Innen megölnék az anyámat. Csak kérdezem. Nem azért, mert mondjuk ez egyetlen egy örömforrás ebben a játékban. Ez aztán rám egy épület, az a legbalszélső torony, az frankón nézott ki.
The last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but ball and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Mi van? Most nem hozzátok tartozik az elvett terület, ami a miénk volt? Meg amúgy a Blightot nem valahogy vissza lehet tartani a hülye kristályokkal, amit bányáztok? Mi a franc történik? Nem arról volt, hogy azért harcol mindenki a hülye Mother Stone-ért, vagy mi adtuk Mother Kristálért? Hát az lehet visszagyomni a Blightot. Mi van? Nem értem. I can send word requesting his immediate return to the holy capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. Whatever. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals, we look to for their so-called blessing. Okay. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same.
Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive, some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? Minden uralkodónak. The higher-ups? The gods themselves? Oké, akkor ezek nem állítják meg a Blackot, ezek csinálják. Cool. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. Ögdössük a kristályt. You could have just said aye. No. But it's nice to have you aboard all the same. Hogy fogjuk a kristályt elpusztítani, erre van egy tervünk, vagy csak mondjuk azt ütögetni fogjuk, mert nincs bajom az ütögetéssel. Eddig bevált, csak érdekel. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Olyan, ha vegyem fel a questet. Nagyon fontos a questet vegyem fel. Olyan tudok segíteni. You've lost a letter. Nagyon jó, csináljuk. Szuper. Jól beszélgettünk. I'm sure he does. The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sambrek as soon as I can. Wanted to send a message. Clive, was it? Igen. He's never this. Wait, the high. Wait. Szuper. He's not. Igen, legjobb boss fight. Nem üt vissza a kristály, de 10 millió HP-ja van. Valóban. The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Good. Looks like I'm in the right area. More of the lost supplies. Na jó, de... Nem azt mondták a legelején, és lehet, hogy én emlékszem rosszul, hogy a Mother Crystal volt az, ami...
Nem a magyar tisztában, amit felszedtek, hogy a plácsot visszanyomják. Back, are you? Did Master Quentin summon you? The shad's all salted and smoked. Nem dugó, az az enyém. It seems we have our culprit. Someone's waiting for this. He's waited long enough already. Hopefully this will keep our career out of trouble. A whole day on the line and they're still not dry. Oda le. Kocsmában van. Sun's setting fast. They'll all be back. A mizu. Right. Though Can I have another cup, Teddy? There'll be none left for me. Hanged man. Thank the gods we were attacked. Randall knew. Wait. Oké, megyek vízmentölni. Egy darab Minotaurus lesz, ha jól látom. Nem, ez egy gigant. Goblins. Why am I not surprised? Stay down.
Egyezni meg kellett volna törni az atakkodat, de... Ez nem sima igaz, ez hegyig igaz. Hát ja. Sorry, Randall. He doesn't deserve to rot by the roadside. Nem csak tudunk teleportálni. Ja. Ja, vissza. Az a baj, hogy az a romhoz, hogy nem férünk hozzá, és vagy questünk lesz ott, amiben reménykedek, hogy az lesz, vagy pedig az majd egy ilyen megnyíló dolog lesz a későbbiekben, amihez még mindig nem férünk hozzá, ami... Ah, there you are. And? Damn it. He's not far from the south gate. Of course. I knew he was brave. No, I didn't. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Rand. And I suppose you're... De. Nem kell kisétálnunk. Szerintem ugye a saját báróságunk lesz az, amit vissza fogunk venni, és az lesz majd a Mekka, amiben mindenki egyenlő lesz, meg minden ilyen marhaság, szóval valószínűleg ez fog a végén tudnak jönni. Utána ez a hely elpusztul ugye szerencsére az egész támadás miatt. Van valami... No more Ja, az egy papírlap, az ilyen info. So what God's forsaken corner of the realm? Oriflamme. The holy capital. And how were you going to carry all that? Akkor a haszontalan egy cucc. Speaking of horror, if you ask me, somewhat foul's brewing. Just... All right. I see I'm busy here. So, will it be?
If I do say so myself. Clive, was it? I heard Otto barking at his lot earlier. Take a seat, Clive. See you really? Nem érdekel, haladni akarok a történettel. Annyira, de nem érdekel ezek a semmire kellő baromságok. Most akkor ide küldtek el minket? Könyörgöm, ne. Mi ez az Alien Force? Ez meg mi ez? Igen, de... Nagyon jó. Kaptunk egy rohedli mellékquestet. I suppose that's everything. Now to find Gav. Oh, goats at your service. Otto's put me in charge of reading through the... And there's no Nagyon shortage szuper. of problems, I can tell you. Anyway, if you're ever interested in... reckon you could probably tick off... Oké, mutasd, hogy mi van. Here you go. Holy Empire of valami. Érted, az van, hogy milyen rewardot kapunk érte. Jó. Jó, ez nagyon remélem, hogy a main quest nem fogja ezeket kilokkolni, de most haladok a main quest-tel. Azt hiszem, megpróbálunk a main quest-tel foglalkozni, aztán maximum ezért a mellékesét, ahol csak farmolunk, azt meg majd behúzom magamnak, hogy ne kelljen azt hiszek, hogy 28 ezer pokutűnőt levágok. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us then. Ja, három He's dominant. the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Biztos, mivel nekem kell majd ezt megcsinálni, nem neki. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. So, we're meeting in North... Hát most fogunk errefelé menni. Reach. And will I find Sid and Jill before this dame finds me? But how did the grocer know his daughter had been... A questeket én ignorálni fogom, mint mondtam. Mert most az, hogy menjünk el, keresünk meg azt meg ezt, ez nagyon érdekes, csak nem annyira izgalmas, mint a fő sztorim. Tudom magam idejében is csinálni, hogy segítek random embereken. Egy hős vagyok amúgy. Körbe. Is it safe to ride to Northreach now?
De volt zárva, azt hiszem ez a kijárat eddig. Háj. Jó. Azon hogy a kutyi nálunk van-e? De mondom, lehet, hogy nem nálunk van a kutyi. Ott van egy pók. Végre! Úgyis olyan régen harcoltam pókokkal. Egy barlang. Oh, hello barlang. Nem, ez nem egy barlang. Át lettem verve. Ez a karakter tud vízbe menni. Mondjuk végül is tüzesek vagyunk, szóval. Jó pókica. Ott van egy vivern megint. Nem! De egy vivern van itt, jó. Lend me your strength! Sick of Toggle! Get him! Garuda, lend me your strength! You know what to do, boy. Too slow. Let's make this quick. That's enough.
north reach. Az meg mi a túrós tész? Raptor kolléga azt mondja. Akartam, hanem... Semmi nem volt, csak kellett ide jönni. 3 random póka hegyen. Király. Jó. Kicsit úgy érzem, hogy azért vannak ellenfelek a mappon, hogy legyen valami a mappon. Tehát ilyen hatalmas tájaink vannak, csak ilyen... ilyen semmilyennek érzem ezt. Mint olyan szempontból, hogy oké, menjünk, itt van ez a pár pók, jó, legyen hűvöt, és így... Nem tudom. Főleg egy kicsit kinyílt a map, ugye... Wow, kékek. Ezek a karlaposok. Nagyon köszönöm.
A dogó egy ütés nem vitt be kb. Ezzel, ami neked van a kombatban. Legalább értelmes lootok lennének a padlón. Most még arra is elmentünk, nem? Tegyük fel a questot, azt haladjunk már. Ebben soha tényleg nem jutunk sehova. The soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Hallo, Waben! My lady. A moment. I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? Persze. You're the dame. Szuper vagyok. Mindent tudok a nőkről. Such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. Super. I can trust you, can't I? Hogyne? You can Más trust tud. me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested, unless... You suck them. Unless. Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Persze. What? However do they get that colour? The fruit's not getting any fresher. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Boy, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. Nagyon jól beszélgettünk.
wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Miről beszélsz? Ő hozott téged ide be. Ha nem vele vagy, letartóztatnak. Kussoljál már be, azt takarodjál utána. Néha a karakterem olyan, mint hogy kőből lenne, és olyan nehéz is lenne. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. Király. Ma esélyt fog örködni, vagy mit akarsz tőlem? Most ott menjek oda, és kezdjük egy újabb cutscene-t. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Néha a gördülékenysége a játékot megkérdőjelez. And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. I should probably start here. You wear the dame. No. Oh, the tunic is fantastic. Thank you. Super. Let's see what our chambermaid can tell us then. Persze. So you're the new escort the girls have been talking about, and you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be... I'm told you share a bedchamber with Tati. Did she say? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she... You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Annoying Spent little every shit. gill he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. Persze. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Tele vagyunk random másodlagos questekkel. Excuse me, you there? The gentleman with the sword? Kettőkön van. I cannot help but notice you bear the moon and star. Might I trouble you for some assistance? And who exactly? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant. I have business and would... Super, hogyne? Hogy vegyem fel ezeket a questeket.
There are 3 in total. Nagyon jó. Oh, I have... And... Ez konkrétan megint egy fetch quest, amivel oda kell menjek 3 emberhez, ugye? Csodálatos, most kisétál. Én azt nem értem, és most így viccen kívül, hogy összességében az összes quest, amire elküldenek minket, és a main story is nagyjából abból áll, hogy oké, menj ide, nézz ki a fejedből, és történjen valami. Egyszerűen nem értem, hogy azon kívül, hogy ez például, ez a quest, az időnket húzza. Mire jó? Oké, kapunk érte pénzt, tök mindegy. Jelen pillanatban kb. Haszontalan majdnem minden, kivéve az XP-t és az a kék genyó, amit a skilljeinkre költünk. De így is már ki van maxolva egy skillem, azt elmetek sehol nem tartok a játékban. Tehát, hogy így azon kívül, hogy konkrétan ez ilyen time waster, amit meg tudsz csinálni, hogy így nyomkodjam a gombot, mert nem kapunk reput, tehát nincs az mondjuk, hogy vagy nem mi, hanem nem kap ugye a vélse reput, hogy most azt mondják, hogy persze a Dén milyen jó brandidet szerzett, mennyi mindent megcsinált nekünk. És egyszerűen ez se jön ki, tehát konkrétan ez az... mindegy. Na jó, ennyi volt. Perfume. Oriflamme's fun. Perfume, cigars, and spirits. Someone has expensive tastes. Question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. And what can I do for you? And a fine, fine day to you. Ott leadom. Nem megyünk main questelni. Ez is, hogy ki kell jelölni a cuccokat. Hogy lehetne úgy döntenem, hogy nem adom oda mindet, csak egyet, és azt mondom, hogy confirm, csak ez van itt, többiek nem adtak. Tehát, hogy így... mindegy. Na jó. Én gondolom, itt kell a Garrisonhoz lemenni. It's not been half a moon since Bellen's talk. Heard the bones fell favourably. I'm looking for a man with a scarf. Looking for a man? Does this look like a brothel? Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. On account of him being in war. Yeah, Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Moore is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Persze, hogy ki fogunk menni innen. Én csodálkoztam volna, hogy csak simán itt kellett volna lennünk. Clive. That remains to be. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moore. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence.
And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. Ja baj, majd You'll ég a find falu. they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor, more than one in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. That's the day done then. Drinks. És akkor most 500 méter séta. Gondolom lesz. Ott kéne kimennem. Várost végig kell kimenni. Ugye a kastély, vagy inkább mi ez? Vár. Várerődő. Az ott a főváros, gondolom oda fogunk majd menni. Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? Go on, back to the pit. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Are you Bertrand? Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants. Well, go on then. One of her courtesans has gone missing. A soldier who may have information on her. Many traders stop to peddle their wares on their way, but only one's been seen quarrelling with us. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting from what I... If you seek him out... Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Mint én megértem, az egyik legjobb kurtizán az a nő, de... Weren't expecting any new branded until the new moon. You don't... What's this? A branded? Where's your master? What's that call for the country? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Why, of course I... what it... Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few... Again? Yes, he had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it, but old though it was, an antique it most certainly was. I stood for... And do you know where he went after... My custom. My thanks. Not to... be sure and tell her. Ez a nő adhatja a világ legjobb szexét, mert hogy minden egyes ember, aki konkrétan arról ez a mindenképpen mondd el neki, hogy jó voltam, oké? Okay? It smells of death here, Torgor. Wolves. We can't let them get any closer to the village.
Stay down. Az ellenfeleket egyre bullet sponge-nak érzem. Főleg ezek a farkasok, amik aztán úgy eszik az acélt, mint hogy kéne nekik. Megvan a katonánk is a csaj. Bodies. A man. Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to sea every night. You said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to more for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Vagy az egész falut felállította ez a katona, mert ő amúgy egy gyilkosuk, és most meg fognak minket támadni. Nem, túl paranoid vagyok. Még nem lesz probléma, még nem. If it was a mess. You are still in one piece. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel. Thank you, but you needn't have come up. I was on my way to see you. Yap. Egészen jól apolónt az, hogy a farkasok ették. I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's but rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. I should go. Before you do,
I have the Veil. Counts among its patrons several high-ranking officers, according to one of the looser-tongued gentlemen. It would appear... Not to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say that couldn't possibly be true now, could it? I will. Hát, hogyha mondjuk az egy bűnös, hogy baromság hangzik, hogy minden légiót elkövet. Mármint az ilyen igazi nagy baromságnak hangzik. Akkor így bűnös katonát se akar így tartani. Na mindegy. Öt gill. Mi a francért van 5 gill az úton? Megint cutscene jön. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Ami mit jelent? Az örömök háza. Valahogy bejutottunk. Ennyi. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. Senki nem jött be hozzátok. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrec. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them.
To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? Én sem értem, hogy tudunk el idáig. Leave us to die when our bodies are spent. Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. Hát hagyjátok. Ez a... Nem mindegy, nem megyek vele. You can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Miért nem csináljuk azt, hogy miközben a légióik kivonulnak, átváltozunk, 5 perc alatt lemészárolunk 10.000 katonát, és eltűnünk. És az egész birodalom összeröp, ha nincsen katonaságok. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Nem tudom, hova akarnék visszajönni és miért. Mondom, az ott a Mother Crystal. Jó apró. Hogy nem tudunk repülni? There are not nearly enough men here. Then it's fortunate the city guard doesn't take sentry assignment as seriously as you do. This bodes well. I'll be a first. This may not be such a terrible plan after. Valószínűleg az lesz kell, hogy üti fogjuk hegyet. What is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. Nem. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moments and use it to grow and change. Magyarul megölünk mindenkit. Tehát XP-t kapunk, értem. Most már 4-en leszünk. Come on, this way. Nagyon szívesen menni, csak nem tudok futni éppen. Obviously. Don't worry, the passage is empty. Ott vannak a pockányok. Sziasztok, pockányok. Elektromos kolléga meg fog halni. Nincsen velünk egy csapatban, ez nagyon rossz jel. Miért csinálok ilyen idiótán? Nincs itt senki. A patkányokat próbálom megijeszteni, vagy mit? Let's get this over with. I swear this passage used to be secret. Of course it did. Perfect plans, guys. Perfect plans.
pufi. Mindjárt vége a stream időnek. He never stood a chance. You're welcome. Megint elkezdtünk lopakodni a patkányok miatt. That would be my guess. There are sentries everywhere. Szóval ez iszványos. Nagyon mész össze-vissza. And all good things must come to an end. We might have a bit more company from now on. Captain, summon the cannoneer. Once. This may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. To the talker. Then let's shut him up. Not this time. You feel that? Something in the air. Ether. It's ether. Then we better make this quick. Ezt találtál. Oh. In return, there's nothing left of him but hatred and rage. Let's end his torment. Not this time. Not this time.
itt. Még szerencsé, hogy fúra hílelte magát, miután felszívta a Magic-et. I'll never get used to that. Akashic or no, he was still a man. A man who drowned in ether. It's no way for anyone to go. Come on. Neki nem tudja a kutyát, amúgy a kutya ez így leszarja az Ether-t? Nem. Neki tudva. God, duty's a death sentence in this place. Not that Sylvester cares. Ah, breathe deep of the blessing, my friends. Who said being a dominant doesn't have its benefits? Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. The ether won't hurt us, but I'd rather not find out what it's done to everyone else. Én megmondom, mit csinált, egy csomó új ellenfelet adott nekünk. Ez itt a... Ja, még a streamnek. The miners. The gods. Too far gone. The ether's made monsters of them. All we can do now is put them out of their misery. Isabel said she thought the Empire might be planning to abandon the capital. Could this be why? What? She said you could call her Isabel. Never mind. If ever there was a reason to up sticks, an ether flood would be it. Fuck me. Those guards at the gate. They weren't there to keep people out. They were there to keep the Akashic in. Szuper felismerések. Gyert leszakad. Doesn't look that far. Right. Why-yo? Whoa. És a vastagabb grendet nem tudtad elkapni. Hold on. Mindketten leszakadunk. Not quite as spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Játszkodunk, sloj. Look on the bright side, eh? At least you won't get lost. Ah.
Stay down. That's enough. Nem olyan egyszerű ám úgy játszani, közben macskát kell simogatni, mert lejárt a stream idő. Márci, be akarom fejezni ezt a részt. Annyira szeretlek. Tök fej. Gyerek macskája, erre kell mennem? Nem erre kell mennem. Nézd, most miért eltévedtem? Gyerek, harcos zené nagyon jók. Igen és nem. Van a harc, ami az Ifrit és a Főnix között megy a legelején, és annak van egy ilyen tök jó része, ami tényleg így adja a hype-ot, és van egy ilyen chill része, ami nem tudom mit keres ott. Így épp mészárolsz, robbansz és minden, és így... Így ülsz, hogy... Ott van egy hype, valószínűleg. Nem egyszerű ám úgy játszani, Cita, hogy itt vagy, és segítesz nekem folyamatosan. Az vagy. Ennyi Cita segítséggel nehéz nem csinálni. Alright then. Super.
Kék kard, ami jobb a lilánál. I see they replaced that wooden door with something a little more sturdy. On the count of 3. What happened to 2? Ask 1. Once more. Aye, seeing as you're trying now. As if that was going to keep us out. The mother crystal's just up ahead. Is it? I can't see a thing. Well, unless someone's moved it. There's no one about. I knew it would be big. But this... There. That's our way into the inner sanctum. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide-and-seek with Bahamut ended here. At tragic cost to this remarkable architecture. Don't blame me, he started it. But how did he make it out alive? I walked. You should try it. Yeah. No. Them again. Is there something you two want to tell me? Maybe later. Arra tudod, hogy a szarkapocok lesznek itt. Tehát, hogyha a madárkristály tényleg szifonolja a dolgokat, akkor ez azt jelenti, hogy ezek a szar életűek a Blightnak az cuccai, és őket élteti az éter, amit elszívnak mindenkitől. Jéj! Miért kell még egy adag ilyen szutykot betenni? Igen, hagyj nyomjam az elkezdett, hogy kinyissuk egy ajtót. Na, megint megjelenik egy adag tök. Igen. That's enough. Stay down. That's enough.
Van még Gauntlet, vagy most már jöhet a boss fight végre? Soldiers assigned to the glass gate would tell stories about something they called the Guardian. Can't say I saw anything like that when I was last here. Then again, I can't say I made it this far. Let's just be careful then. Na hát ez egy igazi boss roomnak néz ki, ha már láttam egyet. Na, Mr. Guardian. Hello? Monsieur Guardian. Mademoiselle Guardian. Where did that come from? Honnan? Ő Bobby. That's a guess. Poor beast. Another victim of the flood. Well, if it's a fight he wants. Ready, Clive? Always. Ez mi volt? Ez nem viccesen nézett ki.
Dragon Dance. Nagyon jó. Az, hogy megöltem a sárkányt, az 90 XP-tér. Az, hogy megtaláltam a halott csajt és a faszit fönt a dombon, az 200 XP-tér. Például ez az, amit nem értek a játékban. Ennek mi értelme van? Ez a szútyog sárkány kevesebb XP, mint hogy sétáltam 20 méter. Na és te miben fáradtál el? Are you all right? Fine. Doggo. Yes, support doggo. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane commander would send his men into a place awash with this much ether. Clive. If this all works, and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after, by which I mean hunted. I just hope in the end they'll see that we didn't have any other choice, that it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 of us have faith in you. Megőzít. Amúgy imádom, hogy nehezebb nem volt, mint a séta. Á! Jó. Szeretlek titeket. Örülök, hogy itt vagytok és támogattok. Nem kapok GG-t egy boss killért, le se szarják az embereket. Haladjál! Köszönöm szépen, teratlom! We're almost there. Anyone having second thoughts? Not me. We're with you to the end, Sid. Then what are we waiting for? Egy potion. Még egy potion. Érdekes. Egy random láda. Vagy mi van ebben a random ládában? Raklap szar. Értem. Még egy potion. Legalább first try. Köszönöm.
Jó, akkor még egy cutscene. Pusztítsatok már el, ne sétáljatok! Hát távolról halálvillám vagy haláltűz. It's beautiful. The heart of Sunbreak. Aha, király. Well, that didn't work. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Taya's going to have a fix when she hears about this. Stand back. It's about to get cramped in here. That's more like it. Clive, look. What is that? Gondolom egy boss. Sid! Egy blájtékon. Jobb. Ifrit, I need a frit. Majd kapsz ifrit, mikor tényleg szarban leszünk. Come to me. I can't do this without you. Not again. Where are you? Hold on. Azt tudja, egy jó kis boss fight lesz vele, fel megdobálják bottal, meg fasságok. Where the hell am I? I've been here before. You again. Where are you? What do you want? Fuck. He's still alive.
isn't yours. This is mine. Na, jól van. Ahogy duplázunk. Nem.
Az aztán Dodge parádé lesz. How many more could there be? Ó, hogy most jön a true boss fight. Amúgy közben miért nem lövöldözöm? Rész 2? Sok kézzel nyomjuk. As you wish. Aha, oké. Ugrás.
Feltöltöd a tűzdobda. Kijön 8 ilyen, és összeáll még egy adaggá. Na, ő 870 XP-t ért, ez az! Hú, ez 8 hullakeresés. Aztán. Elmondtuk bussolt, hogy jó szórakozás jelenteket. Ez Breath of Fire. Nagyon jó. Szereztem Sharp Fanget. Great. Ahogy ne legyen annyira kifárva, még 5 healing potin volt. Tehát, hogy így... Oké. Köszönöm szépen, srácok. Jó vagyok. Enjoy your nap. You're wounded. This? It's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here? No, you won't. I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him... think again. Értem, hogy ő egyiből meghalt volna, szerintem most egy kicsit rosszul van. Mi lenne egy mi az Ancient, akik a régi romokat építették? Hát, Cidapa meghalt. Mondtam, hogy 4-en jöttünk le, és nincs benne a teamben, szóval... One left. That'll do me. Try not to talk. Clive. For so long, I thought I had all the answers. But then I met you. And I learned it wasn't a good death we should be fighting for, but a better life. It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice.
crystal's blessing is a prison, Clive. And if it's an outlaw the world needs to help it break free. Stop. Please. Már halott. Tehát, hogy igazából tudja jól. None better than you. In ashen grip, let ember glow, to kindle flames anew. Amúgy tudod, hogy a csaj a jégerejét, meg mi a tüzet, azt igazából így nem nagyon használjuk. Ilyen óvatosan csináljuk a dolgokat. Nem a szívénél, Space. I'm sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. Doggo. Pet the dog. Do you remember me, boy? I saw you protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? Le lett vágva a fejed, ez nem zavart. My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my brother. And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. You will leave my brother alone. Igen, pont úgy néz ki ez az Ultima nevű enemy, mint akit így érdekel, hogy így megdobáltad ilyen lángocskákkal. This is getting us nowhere. We agree. No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. And I said no. These flames are nothing. You will know what it is to burn. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to.
destruction. Have you forgotten already who I am? Just try and get to my brother now. Fiend. Szóval, hagy próbálja meg ezeket a dolgokat így egybe tenni, ez nem. Szóval, bezártuk egy bőribe, majd a helyet, hogy főnyiszéváltoztunk volna, felkaptuk volna a testvérünket és a csajt, és elrepültünk volna, helyett magukba szoptuk a gonoszt, aki most belülről fog minket enni. Cool! Szóval tényleg meg kell ülnünk majd a testvéremet. Na jó. Ez az. Low lesz cutscene meg. Nem én is a cutscene-nek. Meanwhile. Again! Find Sid! Or we're all fucking dead! Sid, help us! Where is he? You'll do! Bastard! Gab, we've got to go! Not without this! Sid is not among the dead. Shall I send a Stolas? That won't be necessary. Igen, sok ideje nem történt semmi rossz valóban. Bum. Where the hell are you, Sid? Where the hell are you? Na jó. Nem? Még cutscene-ezünk. The finest silks from the master weavers of Randalar. Come, feel its softness. Chocobo Make a nice steaks, gift for your chocobo wife. sausage, all from greens-fed farm birds. None of the old courses you'll find elsewhere. Here, take a bite. I've got peppers and peas, beans and beets. If it goes in a pot, I've got the lot. Curatives, restoratives, Look all you like, sir. It's all fresh. Picked this very morning. restoratives, unguents, ointments, poultices, harmatives, curatives, restoratives, unguents, ointments, poultices. Might I interest you in a potion, milady? Perhaps a soothing salve to ease the aches of the road? I'm sorry. I wish you well, but may the mothers guide you. Calmatives, curatives, restoratives, unguents, ointments, poultices. Calmatives, curatives, restoratives. Joshua nem várt meg minket.
5 évvel később értem. Oké? Okay? Mint hogy a timeskip-eltünk volna. It's good to see you, Sid. What have we learned? The bearers are locked up in an old courthouse on the edge of town. And I hardly need tell you who is there to make sure they stay that way. Gondolom átvettük a nevét, mert tudunk villámozni. It's a trap. And not a very good one at that. Another? What does he hope to gain from this? I'll have the captives free before nightfall. You do nothing of the sort. Our comrades didn't give their lives for you to get your throat slit in a god's forsaken slum. So those in the courthouse should be left to suffer. That's not what I said. I simply meant it doesn't have to be you who frees them. Damn it all. You're as stubborn as the old Sid was. Just don't say I didn't warn you. Király. You're Sid now, and if anything happens to him, we're finished. Most már nem kell a csuha. És megkapom a kontrollt? Nem még mindig a cutscene. Cutscene végét várom. Komolyan. Ha most fade to black is cutscene-elünk, megütök valakit. Felverekedés lesz. Miért fog folyni? Slotty. But you're helping us already. Muhahahahaha. Forgive him, my lord. He did not mean to offend. Quiet, you! No sign of Hugo. I'll wager he thinks as highly of his minions' traps as we do. Then this should be easy. Don't hurt us. I beg of you. Quiet means quiet, branded scum. Branded scum. És így hátrébb mennek. Istenem, mi a tököm történik ebben a cuccban? He's going to be all right. Valaki szúrja hátba. Valaki szúrja hátba közületek. I'm here to even the odds. Any objections? It's him, the outlaw. Sid's here. Come on. Summon the others. The bearers? Safe. Valóban! Csak hogy tudjátok, a berrek biztonságban vannak, mert kimentek az ajtóról. Oda kint nem lehetek íjászok. The Power of Thunder. Jó, szóval, még ezt eszékbe akartam nyomni a tömegbe, hogy jó legyen a lelki békém. Szóval, srácok, innen fogjuk folytatni a játékot. Tovább haladtunk a történettel, és minden sokkal tisztább. Nem, hagyjuk. Szóval, innen fogjuk folytatni, azt, hogy mikor, azt még nem tudom. Ugye a másodikos kezdeket valószínűleg, amit előtt ott hagytunk, azokat buktuk. Nem igazán érdekel, őszintén megmondom. Kaptunk egy adag új képességet, igazából, ugye megkapjuk valószínűleg a villámot, így van. Viszont van még jó pár helyünk, szóval majd még gyűjtögetnünk kell. Hát az, hogy mi ez itt? Ja, hogy erre tudunk plusz izét adni, ez mi ez? Ez
valami vicces. Mindegy. Ja, hát itt még majd körbe kell néznem, hogy itt milyen jó dolgok, itt mi az ultim. De mindegy, szóval összességében majd meglátjuk, hogy milyen képességeink vannak és mit tudunk. De vicces lesz valószínűleg ez a dolog is. Szóval összességében innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a mai költőket, a mai csireket, a mai részletet és a mai időntet is. Találkozunk jövő hét kedden, amikor nem tudom, hogy mivel jövök. Ugye azt mondtam, hogy Alien Dark Descent lesz, viszont Szotyi itt van. Szóval lehetséges, hogy a Totál volt, akik fogjuk erőltetni, mert most ott van a gépén és tudunk majd vele játszani, hogy befejezzük a kampánynak azt a részét, ahol szegény Gégét elnyomják a káosz törpék. És köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk jövő hét kedden, és további kellemes hétvégét és estét kívánok nektek. Köszönöm, srácok! Szevasztok!
Így erről a pont vége van, köszönöm szépen amúgy a Liszta volt, üzőkülönéseket, köszönöm szépen a 90 napos támogatást. Ja, most fejeztem be, megvan a Twitch baba, üdvözlök újra az analisták között, és használ egészség az emótokat. Jó éjszakát kívánok!